Ọ dị mma Igbo ndị ọ ga-adịrị mma ekene m ụnụ na-anabatụrụ n'oge gwa m okwu na Ogene TV m aka bụkwa nwanne ụnụ nwoke Gaddafi Orinne nwa nna anyị Ojeba aha m efula aha ndị Igbo efula na nketa o nwere ka o si dị m n'ahụ mana ụnụ mana asị na anaghị agba ndị mitin na-akpọ erughị eru nwanne agbarụ m ime obodo ebe anyị gara na-ahazi maka olili nne m nwụrụ anwụ mee ji maka na o tego m rara ube mgbe ikpeazụ were ube gị ragbuo onwe m nwanne otu ụbọchị etu a aga m abagide ube efere eju mara gị ike agwụ lachi adazie na Lagos ebe m nọ ebe ọcha n'anya akụrụ m kotuo mana nsogbu adịghị a na m enweta onwe m ụnụ ga na-ahụcha ma n'olu m ma na anụ na ọ bụrụzi ka o si adị mana nsogbu adịghị onweghị ihe ụra mere anya na nketa o nwere obere ihe m chọrọ ka nleba anya maka na otu ọyị m nwoke aha ya bụ Eze Afọju mere Igbo ji wee na-aba aha dịka nke onye ikekwe imerime n'ime ụlọ nwere ike na-anụ aha mara ọ na-amaghị ihe aha pụtara. Nke onye bụ nke onye ka ya afọ eju ma ọ bụ ka ya aka eju. Onye ọbụla nọ n'ụwa nke ya ma ọ bụ ihe o nwere na-anaghị ezuru ma ọ bụ na-anaghị eju anya onye ahụ ga-ezu oshi. Gị bịa n'asụsụ bekee ndị bekee asị gị nọ contempt, mmadụ dị contempted. Onye ọbụla na-anaghị adị contempted with ihe o nwere onye ahụ ga-ezu oshi, onye ahụ bụ onye anya ukwu. Tata achọpụtago m na imerime ihe na-eme ụfọdụ ndị mmadụ n'ala Igbo bụ enweghị afọ ojuju. Ọ bụkwa na ya bụ enweghị afọ ojuju kpatara mmadụ nwere ike iji buru ozu ehi n'isi were ụkwụ na-akpị ọkpara. Ihe abụcha ihe akụziri anyị mgbe anyị dị obere n'ụlọ akwụkwọ ọta akara n'ala Igbo. Amaghị m ka mmadụ ga-esi buru ozu ehi n'isi were ezi ụkwụ na-achọ ka ọ kpụrụ ụkpara. Onye full salary na-ezu ụra ọ bụ overtime ga-ezuru ya. Tata ọ bụrụ na ga-echeta na o nwego ụfọdụ ihe ndị m metụrụ aka mgbe gara aga tụbadụ na ihe banyere okwu IPOB na okwu ha nọ n'ụlọ ikpe na proscription nke Buhari anagoro ala m ugbo ajigoro obi buru aja. Ihe ahụ emere mgbe ahụ site na enyemaka ya na ndị South East Governors maka na ọ bụrụ ọsọ ya nwa mere ya. Ọ bụ oke nọ n'ụlọ na-agwa oke nọ n'ama na ogiri dị na ngụga. Site na ntịkọ aka South East Governors na Buhari ha lee IPOB proscribe mana abịa na mba ụwa niile gbaa gburugburu ọ nweghị ebe afọ IPOB dịka terrorist organization. Mana ka ọ dị ugbu a ọbụla dị mba ụwa anaghị declare some of otu ndọrọndọrọ ọchịchị ha n'ebe a mana gị tikọ ọnụ ndọrọndọrọ ọchịchị ndị ahụ ọnụ ọ ghọọla Nigeria. Ihe ndị a na-akọwa bụ na Nigeria bụ terrorist organization mana nsogbu adịghị ka a na-eje n'ubi ka ji n'aka. Ọ bụrụ na ga-echeta na nso nso a ndị IPOB nakwa onye isi IPOB bụ onye ndu Nnamdi Kanu adọgụ aka na ntị ma ọkwa si abịa n'obodo a bụ Nigeria ma ọ bụ media house ma ọ bụ content creator ma ọ bụ ndị otu ma ọ bụ onye ọbụla mepere ọnụ si IPOB bụ terrorist organization na ha na onye ahụ ga-eriju ya afọ, na ha na onye ahụ ga-eri nkịta nwụrụ anwụ, ha ga-etinye ụkwụ n'otu trouser. N'ihi gịnị? Okwu ihe banyere proscription of IPOB ka nọ n'ụlọ ikpe ekpebibe ya. Ewu na ọkụkọ makwa na proscription e mere IPOB bụ maka gịnị? Mkpọrọmasị, ekworo na anya ukwu. Ndị South East Governors mama na mgbe ahụ ha zọpụrụ ije aha si ka e proscribe IPOB na IPOB abụrụ terrorist organization. Buhari bụ onye isi ha mgbe ahụ mama na mgbe ahụ si ka e proscribe IPOB abụghị terrorist organization. Mba ụwa niile taa ka nọ na-ekwu ya ekwusighị ike. Mana na nso nso a ka e nwere ọgba aghara mere n'Imo steeti eme mkpamkpa emere ebe ahụ. Unu ga-anụ ya n'ọnụ onye kwuru okwu a ka o si wee mee na-esighị esi erighị eri. Onye isi ndị uwe ojii n'ebe ahụ bụ Aboki Danjuma apụtasị na ọ bụ ndị IPOB mere ya. Ha kpọpụrụ ụlọ ikpe ka ọ bịa kọwaa anụ ma wụzie etu a ka ha esi eme nchọpụta ihe merenụ. Ebe ọ bụkwa na ha chọpụtara na IPOB o nweghị onye nke ha jidere maka onye si ihe na-atọ ụtọ ga-ekwu ihe ọ na-atọ ka ya. Unu ga-anụrụ ya taa n'ọnụ otu nwanne anyị nwoke.
aga m egosikwa ụnụ ihe mere m ji gwa ụnụ na mbụ na onye ihe na onwe gị na-anaghị ezuru ma ọ bụ na-eju afọ ga-ezu ohi. Abịa n'obodo a bụ Naijiria taa, ọ nwere mgbe m kwuru okwu sị ndị niile bụ ndị ọkaikpe si n'ala Igbo gị bịa na Naijiria nwere Bar Association, mana onwe onye ọbụla bụ onye Igbo nọ na ya bụ Bar Association na ha kwesịrị ijide ha etu a bụọ ha so n'ihu na ndị enweghị ihe ama na ha na-akpọ onwe ha learned men ma ihe ha bụbụ learned illiterate. Amaghị m etu mmadụ ga-esi ya bụ learned man, bụrụ a barrister, bụrụ a lawyer, akọlọ gị to bar, ama mma bank ebe akọlụrụ gị ọ bụ ebe na-aṅụ mmanya ma ọ bụ ebe na-ekwu okwu. Akọlọ gị to bar, ụnụ ahụ injustice ya na thrive ya na-arị onwe ya elu n'obodo a, ọ na-agaghị ekwu okwu. Abịakwa nke emetụta ụnụ nwanne ụnụ nwoke, nwa ụnụ nwoke Nnamdi Kanu, ụnụ afụ arụ na mpụ niile emege, fụ ụzọ niile esi emege ihe banyere ya, ụnụ anaghị ekwu okwu. Ọ nwelugo mgbe m jụrụ ajụ sị ọ bụ abịa nọ n'obodo a bụ Naijiria taa, ndị ọkaikpe niile bụ ndị Igbo akpọpụta n'igwe gaa n'ụlọ ikpe nọ n'Abuja gasị okwu a orule mgbe a ga-elebe ya anya na ihe a eruole ka a na-asị ọ bụrụ otu ka esi eme ya, maka na Igbo na-asị ihe karịa atọ ya aka na ihe a karịala, na ihe abụghị justice, ihe abụghị prosecution, na ihe abụghị bụ persecution. Na nso a ka ha mere NBA conference n'Enugu, ka a na-eme ya bụ NBA conference n'Enugu. O nweghị otu n'ime ndị ọkaikpe n'ebe ahụ metụtara aka na ihe banyere ojiji eji Nnamdi Kanu ma ọ bụkwanụ ụzọ esi na-eleba anya na ihe banyere okwu ya na ọ bụghị ihe ziri ezi. Belụsọ nwanne anyị nwoke bụ Maxwell Ọkpara bụ onye kwulitetara okwu ihe banyere Nnamdi Kanu. Mgbe ụfọdụ m na-ekwu ihe ndị a m na-ekwu ebe a, ụfọdụ ndị m nwere ike ịda eche na ọ bụ nkweri ka a na-ekwu eri. Ụnụ ga-anụrụkwa n'ọnụ otu nwanne anyị nwoke taa mere m ji na-agwa ụnụ na ọ dịghị mma mmadụ iburu ozu ehi n'isi were ụkwụ na-apị ọkpara. Abịa n'obodo a bụ Naijiria, ndị ọkaikpe si n'ala Igbo afụta Nnamdi Kanu dịka terrorist, mana ka ha na-eme ya bụ conference, ha agaba na mba South Africa gaa kpọrọ Julius Malema ka ọ bịa etinye ọnụ n'okwu. Malema bụkwa nke onye ọbụla ma ihe ọ na-eme na ọ bụkwa freedom fighter, onye na-achọ ka emezie ihe emezie, onye na-eme gbalụ gbalụ ka ihe wee dị mma dịka onye ndu Nnamdi Kanu si eme. Mana tata Nnamdi Kanu bụ terrorist maka na ọ bụ onye Igbo, ndị Igbo afụta ya dịka terrorist. Abịa na South Africa, Malema bụ freedom fighter. Ụnụ afụghị ya. Mere m ji na-agwa ụnụ mgbe ahụ na onye ihe o nwere anaghị ezuru ma ọ bụ juo afọ, onye ahụ ga-ezu oshi. Ọbụladị otu nwanne anyị nwoke gụrụ ya n'egwu, onye anya ukwu bụ onye oshi o, oke aṅụmanya egbu ole n'ụwa abụrụrụ mbụ. Ama m na emeri n'ime ụlọ ma ya bụ egwu, hapụ olu m etu ọ dị ka olu oge na-ekọwara akọwa. Agwara m na enwere m cold and cough. Ụnụ aga South Africa kpọrọ Malema na ọ bụ freedom fighter, ma abịa na Naijiria ụnụ afụta onye ndu Nnamdi Kanu na ọ bụ terrorist. Gwa m eziokwu, okenye si ya amaghị egwu ala, ọ bụghị aghụghọ dị n'ime ya. Ụnụ na-emegheri, na-ezuzu, na-eme ọnwụ na akaji, ụnụ amaghị na ndị mmadụ ma. M ji na-agwa ụnụ na onye na-egwu mmiri a na-ahụ azụ ya anya ọ maghị egwu. Dịka m kwuru okwu, ama egosikwa na otu nwanne anyị nwoke otu o si gbọọ ihe ewu na-eri n'okwu a m kwuru, tiwa akwa ya dịka aka nsugbe ka ọ baa ha na ntị ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe ya baa ha na ntị. Ụnụ ga-afụrụkwa ya. Dịka m na-adị akwụkwọ mgbe ụfọdụ na imeriime ihe ndị a na-eme n'obodo ha chee na onwe onye fụga ha, mana onye ogbi si na ya mara ma gbachi nkịtị ọ abụghị na ya amaghị ihe a ga-ekwu. Enwego mgbe m gwara ụnụ na ọ bụrụ na ihe metụtara okwu onye ndu Nnamdi Kanu na-abịa n'ụlọ ikpe, ikekwe ụbọchị e yiri ya na-eru nso nso, efu ndị a ha ga-akpa mkpamkpa ha na-akpa na mpaghara ebe dị iche iche n'ala Igbo, n'Imo, na Enugu, ma ọ bụ na Anambra ebe ha na-eme ya. Odipedresi kọntraktọ Asari Dokubo, ụnụ anụghị ya n'ọnụ ya. Aga n'ọka igwe akpa mkpamkpa ihe dịka taa n'otu izu ụka, okwu onye ndu apụta n'ụlọ ikpe, ewere ihe ndị a na-eme gịnị, akpọ nkịta ahụ ọjọọ ka e wee nwee ike gbuo ya. Mana mgbe niile ha ga-anọ na-eme ihe ndị a, ha agaghị ama na ọ nwere ndị ma ihe ha na-eme, ha echee na onye ọbụla bụ onye ihu ihu. Ụnụ ga-anụrụkwa ya n'ọnụ nwanne anyị nwoke taa ka ụnụ mara na ihe akwụkwọ nsọ kwuru sị site n'ọnụ otu onye ma ọ bụ abụọ eziokwu na-apụta ihe, ka ọ hapụ dị ka ọsọ mụwa kwuru ya. M gositazi ụnụ ihe ndị ụnụ kiricha, gụnwa bụ nwa afọ Igbo nwere eduka uche, ka e werezie eduka uche gị tụlee
Male. Ọrịa oyiri dibịa ọgwụgwọ ọrịa oyiri dibịa ọgwụgwọ Now wetin be the name of that sickness we don introduce you to plenty doctors still yet no result. Jiximore, e go treat am one hand. Na before dem talk say some sickness na obrina georgia, but now obrina Jiximore, whether na cancer o, fibroid o, stroke o, or you be man, your King James no dey respond well. No worry yourself. Make you use Jiximore natural product because e no dey fear any sickness at all. No let that yeye sickness send you to early grave. My brother, no grief any sickness o. No allow anybody deceive you. If no be Jiximore natural product, no drink am at all. Ọrịa oyiri dibịa ọgwụgwọ Jiximore, e dey work, we dey see am. I came to FCT High Court, my time here to file a suit. And Martin Nandekano suing in his personal capacity as a leader of IPOB, the Indigenous People of Biafra, against the CP, Aboki Danjuma, the Commissioner of Police in Imo State. Last time, a couple of weeks ago, we issued a press statement warning both the media and every other person that calls IPOB a terrorist organization on one side. Then two, once an issue is being carried out in the southeast or in Imo State in particular, you will see some government agency, they will just jump into the media saying that ascribing it to IPOB. This particular issue, some terrorist organizations whom they call unknown gunmen killed some innocent citizens of Nigeria from southeast. And in less than 2 hours of that incident, the Commissioner of Police Imo State issued a press statement saying that the action was done by IPOB. How did you carry out investigation of such a heinous crime within 2 hours and arrived that it is IPOB that carried out the operation? Now that you know that it's IPOB that carried out the investigation, have you arrested the culprits? Have they made confessional statements saying that they are members of IPOB? You see, these are the pattern the government has been using. Anytime we are waiting for any ruling of any judgment for Nnamdi Kanu, you see all these things. Now they know that Nnamdi Kanu's ruling on local submission will be coming up on the 10th of October. So in order to put fear on the side of the judge, in order to tell Nigerians that both Nnamdi Kanu black and IPOB black, they'll continue to instigate all these issues, killings in the southeast, so that they will be ascribing it to IPOB, so that people will now say that IPOB is a terrorist organization, so that they will say that yes, Nnamdi Kanu's federal government has a case against Nnamdi Kanu. We know their pattern. They have been using this pattern, and this particular time nobody will go through. Our file is a 10 billion naira suit against CP, you know, said, and we believe that it will serve as a deterrent to others, both the media people, because the issue of the IPOB, prosecution of IPOB is still pending at the Supreme Court. We are waiting for the judgment. Why should we be prejudicing something that is pending before the court? The matter is before the court. The court has not decided. What happened transpired at the Federal High Court and the Court of Appeal has been appealed. How can you declare an organization a terrorist organization without putting them on notice? Where do you derive your power to do such a thing? Do you need to do full motion expert by a Federal High Court judge? Thank God that the person who issued the order has left the planet Earth. You don't do that. Everybody knows that my IPOB is a human rights organization seeking, has their own agenda. Well spelled. The agenda of IPOB is not in doubt. The agenda of IPOB is there. It's for self-determination, seeking for a right of self-determination, which is constitutional, both local and international legislation.
recognize agitation for self-determination. Why should Nnamdi Kanu's own be different? Is Nnamdi Kanu the only person that has seek for a right of self-determination in the world, in this world? The answer is no. So we are fighting against him. Let him come and explain to court. I will start by saying shame unto you. This is addressed to the Nigerian Bar Association that are Igbos in particular. Every Igbo person that is called to bar. Whatsoever I say tonight, I am open for litigation, which means you can sue me and fine. Whatsoever penalty that comes with it, I'll bear it. And I will start by saying again, shame unto you. Every member of the Nigerian Bar Association that is an Igbo person, a big shame unto all of you. And with due respect, the Excellency Governor Peter Mbah, with due respect, the MBA forum that was held in Enugu, you people went all the way to South Africa to get Julius Malema. He was given a moment to speak as a keynote speaker. And Julius Malema, who we know as a freedom fighter, was applauded and he spoke. Julius Malema is one of the men I respect. But you people are lawyers called to bar. And so shameful to identify with Mazen Nnamdi Kanu just because he's Igbo. Just because not for Igbo. Shame unto you people. I am open for litigation. Nonsense here. Alona put in the bani. Cannot keep no social getting in a kalunuma. Social codons menace in a kalunuma. Ulurana Koye Zulu Chenuko Javana Kwaka. Manakimun on the moon he fell. Oh, Julius Malema who a freedom fighter, Nnamdi Kanu Bodo. Kankueni Bokono Susunu Bundibo, Bakanifalu Metumiru. Fenine Bundo Kiba Bundibo, Ifalune. Whoa! Obunia Tomunga Tomunga, Ifalune Mebum. Una watch a post or Jabolo Malema all the way from South Africa, Obenyalu keynote. Freedom fighter, Malema. I respect Julius Malema so much. Unjustly held, nothing to be proven in the court of law. Proven to reason at DSS. No reason. And all of you people can know troop and go to Abuja. Troop to Abuja. But all of you stood here in shame. But you cannot champion. Cannot share up Mazen Nnamdi Kanu. Open no only one chamalefe. Lucha Nakuna. And open only Luna Nakuriaka. Open no only one Chanakuna. Open only look. Unucha Kobaliaka. And Meluni and Kem. Umlabumon didn't assume them. Umlabumon wa blue. Umlabumon wa blue Nisot and Kuna Faunaro. Tell me if there is a curse laid on my people and I shall find a cure for such madness. Let me remind you people. Nobro sociably name Zolondola in a long way. I don't know name Takia, but I know blue so I'm not the baby. Can ever son the bono? I want to fight a waputia, no keep one level, Soputia Zonia, can ever Kuno. Unakolo Malemaka, come Fentian Kolomalemaka. If you don't know, Nigerian Bar Association, on your open up on you, no MBA. Don't know come up on Kaka Magic. If you let me go, can you feel it? Can you Malun Ifana Conuche? Can you Malun Ifana Conuche? Nunama Chicha Mado. How many times have the Nigerian Bar Association, Igbo chapters, gathered themselves to say, let us go to Abuja and stay one day, help Kanu Agabi and the team? And fight for his case. But Unujapata Julius Malema all the way from South Africa. I am happy that Malema came. But the point is this. Why, if you people see the light in Malema, what happened to Mazen Nnamdi Kanu? Shame to Nigerian Bar Association that are Igbos. This is directly to my brothers that are Igbos. Oluran and Kununa, Una, Mebuna. Oluran and Kununa, so. Olunkonyo Sunu Chapota. Fear of the unknown and the known. What sort of rubbish is this one? Can you nonsense I have? Unu chapo pite kando ki be kantubu nebu. Unu che black and white. Dika mwa white in anyas.
ka ntụbu na egwu mana ọ bụrụ ikwokolu ka eche abụta ka etinye ọnụ na kesi Nnamdi Kanu nucha lakpụ kedu ihe bụrụla ya na-emepe asosieshọn conference ebe ime nwanne apụtasịna azụtagodi ya apịa ya ma gwa ya na o metara ya mana olu na-egbu na ekwu okwu unu ncha amịkwu na ifele adị emunu o ifele mekpuo unu ncha niile. Sir, I really want to appreciate you for what you are doing in Enugu State. Unlike the disaster we are seeing in Imo State, you are doing very, very well. Please, I want you to intensify effort. Let me know the coming released so that we have peace. Thank you, God bless you. Now wetin be that sickness we don introduce you to plenty doctors yet no result. Jiximo go treat am one hand. Na before them talk say some sickness na obrina jocha, but now obrina Jiximo, whether na cancer o, fibroid o, stroke o, or you be man, your King James no dey respond well. Use Jiximo product because e no dey fear any sickness at all. No let any yeye sickness send you to early grave. My brother, no gree for any sickness o. No allow anybody deceive you. If no be Jiximo natural product, no drink am at all. Ọrịa oyiri dibịa ọgwụgwọ ọrịa oyiri dibịa ọgwụgwọ Jiximo, e dey work with the siam. Ọ dị mma ọkwụ na-ekirichara ihe ndị a ọkwụ na-ejugo anya ụlọ were fụ ya ji ntị ụlọ wee nụrụ ịfụga etu ndị Igbo si eme onwe ha akaji fee etu ndị Igbo si eme onwe ha aparị mgbe ụfọdụ anyị chee ma ọ bụ sọ ndị South East politicians na South East governors bụ ndị na-amaghị ihe ma ọ bụ ndị na-eji ọgụgụ isi ha eme ihe mana ka ọ dị ugbu a ụnụ afụkwala ya gwazie ebe ọzọ karịa ka mma ndị South East lawyers ịdọrọ mee ka ọ baa gọvanọ Enugu na ntị na ojije eji Nnamdi Kanu na ọ bụghị justice na ojije eji Nnamdi Kanu na ihe abụghị ihe ziri ezi na ojije eji Nnamdi Kanu ma ụzọ esi ga akpọlata ya ma ụzọ esi na-ekpe ya ikpe na ihe ndị a niile bụ gịnị placing the cat before the horse ọ bụghị ka ekwesịrị isi eme ya mana ha eruo ebe ahụ ụbọchị ahụ kụọ ihe niile na ha n'ọnụ esetlụkwa ha maka ihe ha gara ebe ahụ ụbọchị ahụ ọ gbaghị n'aka nụ bịara hụ be m were ihe na ya so ekene dịrị gị nwanne m nwoke bụ Maxwell Ọkpara ka isi metụgodo ya bụ okwu aka n'agbanyeghị na ọ dị nwa nkenke mana onye ọbụla nwere ntị ụbọchị ahụ nụrụ ya onye mara asụ ya sụọ n'ikwe onye na-amaghị asụ ya sụọ n'ala. Posterity will remember all of us. Onye niile mere nke o mere ihe a ga-eji echeta ya bụ ihe ọrụ n'ụwa mgbe ọ dị ndụ. Ihe a ga na-eji echeta ụfọdụ n'ime ụlọ mkpọrọ nwa ndị ọkaikpe bụ ụdị ihe unu mere tata onye ndu Nnamdi Kanu nọ na-agabiga ya mana unu si unu bụ defenders of the people, last hope of the common man. Mana ọ dịzị ka last hope aha bụzi last hope of common man ebe ọ ga-abụ common man bịa elie ya ebe aha mgbe ọ bụrụ last hope. Ka unu kirichakwanye ndị anyị na ama na unu fụrụ osisi n'aka ndị ụlọ ọrụ Jiximo ndị nwe ọgwọ na ọrịa miracle in a bottle na agwọ nọ maka ya agwala gị nke ebe eziokwu a sị na agbakọta afa ntị echie ndị mmụọ. Ọ bụrụ na ọ nwe onye ma n'ime obodo nwere ọrịa ọ na-arịa ikekwe ebugharị katala ike agwụ gasị onwezi ihe ama a ga-eme ọrịa tụnekene ọgwụ a na-asị alawa alaruba a ga na-alakwa. Ọ bụrụ na onye ọrịa ahụ enwere bụ onwe ya try kene nke ọ bụla efuru onweghị onye ma afọ ga-amụ eze. Ọ bụla nwere ịchọ ka mara gị karịa banyere ọgwụ a ma ọ bụ ihe ọzọ ịchọ ka mara gị karịa lekwa akara ekwentị nọ n'ihu onyonyo gị ma ọ bụ ekwentị gị zibatara m ozi WhatsApp message ka mụ na gị karịa ya na akara ekwentị a bụ WhatsApp nọmba. Ndị na-aga na comment section YouTube channel na-ajụ m ihe banyere Jiximo iwe were ụlọ na ana m asa okwu ebe ahụ na ihe banyere Jiximo. Ihe ọ bụla ị chọrọ ka mụ na gị karịa banyere Jiximo zibata ozi ya na akara ekwentị ị na-ahụ zibata ya na WhatsApp. Ya bụrụkwa na akara ekwentị gị anọ na WhatsApp esizi ka ịkpọ akpọ ka akpọ na akpọ nsogbu a na aga m aza gị. Ọ dị mma ka m sizi ebe apụ ugbu a ụmụafọ Igbo biko nụ ihe niile anyị na-ekwu n'ugbu a bụ maka ọ nwere ike ka ọ bụrụ maka the next generation maka ọ bụrụ ma generation ndị nke nọ na ya taa afọ m na ihe mere mpere n'ime ime mere emebi anaghị amụ aka ekpe na nka. Ọ nwere ike ụnụ agaghị enwe mgbanwe tutu ruo mgbe isi ga-ekpuru n'ala mana anyị ga na-ekwu ya nke ọ ga-abụ next generation pụta ha nụrụ ya mara na imeriime ihe ndị ụnụ mere ma ọ bụ anyị mere na generation nke anyị abụghị usoro esi eme ihe.
abụghị ihe ndị chọrọ ịdị ndụ kwesịrị ịnọ na-eme. Atala m ụkwa jee eze ka ọhịa dịka enwe amaghị ya. Ụbọchị a ga-achụ nta ka a chọọ na o were ele, ọ bụrụzi na obere nchi na nchi epeka. Ana m asịzi ụnụ ka emesịa nụ.